Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. It's 2 o'clock in the morning and we're live from Singh Sabha Gurdwara in Park Avenue, Southall. Not Birmingham, but Southall. And the news team has come from Italy straight away. Thank you very much to Sangat. Me and my brothers who are here, we've been here since pretty much last night. Dine thoda chal kar gaye sige. And the reason being why, kal 6 baje sham nu, we started getting reports that Gurdwara in Ilford and Barking are getting set upon, windows are being smashed, and also a couple of cars were burnt outside the Gurdwara. First of all, some Sikhs from Southall and Hounslow went over there, and Slough. They went to Ilford. We stayed there till about 1:30 in the morning. Aitho Singhan nu tayar karke chal gaye sige. Aithe fir pata laga vi kaam garm hone laga, and we came back. When we came back here, there was plenty of these troublemakers trying to go around making trouble, but Guru di kirpa naal sare Singh ral mil ke we managed to protect our Guru Kar and plenty of the other properties. Today at 2 o'clock we got news that trouble was starting to brew on Southall Broadway. So we left home and we all started getting together. My brother here, my brother there, all our brothers here. We managed to range about say 12 to 1500 Singhs. Sare katte ho ke. Not only did we protect our Guru Cars, but all businesses and properties around here. All the thugs that had promised they were going to come down here and loot Southall Broadway dare not show their faces here, and they didn't come down. This is a perfect example of what a community can do when they get together. There is no us and they here, whether it was Sikh, Muslim, Hindu, Christian, we all got together, we held it down. And throughout the whole country, this is the only place where they said they were going to come, but they didn't come. Tell me about the events that have happened today. Anji, Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Basically, from last night, it was an all-day night. We were getting ready for bed as usual. We got a phone call saying there's a couple of Gurdwaras being attacked up and down the country. My brothers spread the news over here. They come from East London. We made a few phone calls, just liaising with the police. We were told to look after our own properties. Trouble widespread coming down from Ealing and Acton, spread towards South on the Broadway and the main road over here. We've got the station behind us. The banks were looted, the jewellery shops were looted. We've seen the culprits come over here with their BMXs and their cars and everything, and just trying to get much information and beeping messages and forward. We had about 200 strong force here last night. We anticipated the same thing over here. Literally got our people down. We got all our lads down, liaised with the police, told on the stage all the people who can't make it over here, elderlies to stay at home. It's probably the best over there. The youngsters come over here, look after us. We've had a great community spirit, much like the wartime spirit. And the police have actually applauded us by saying that out of all the targeted areas, Southall is probably one that's kept it. And we urge all communities, there's no point cleaning up afterwards. Stand outside your property, stand outside your businesses and shops. It's not just about religion over here. These businesses are our people's businesses. We pay our taxes. We have a right to defend them. If the police can't be anywhere, we can police ourselves. As you can see, it's 2 o'clock in the morning. You guys have kindly come to cover this. We've got everyone over here. Executive committees are sitting inside working with the police. We've got other people over here as well. I'll pass you on to my brothers to say a few words as well. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Today what's happened is just a recall on what's going on yesterday as well with the youth when we all got together at different Guru Cars in Southall, Hounslow, Hayes and in the London area. What has been happening is that we've been hearing a lot of events that have been happening where people have been throwing bricks and trying to attack our Guru Cars. Us as Sikhs, our number one priority is to protect our Guru, not let any biyad be happening in any of our Guru Cars. As you can see, all my brothers out here, even my sisters out there, Auntie, everybody have come out here to do their bit, to help Guru Sahib and help bring the Qawm together as one. It's really good that what everybody is doing as well down here. And this ain't gonna I don't think it's gonna end today. Tomorrow this might even happen. So we all need to calm down again and do our seva and play our bit in Sikhi. This is also seva. So all the people who are at home thinking that it's safe, we need to come back tomorrow, make sure our streets are safe for our elders to walk these paths, because they gave their lives for us, we can give ours for the future. Our Guru Ka needs to be protected. A Guru di biyad bhi nahi honi. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. जो अज दा
ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਕੁਝ ਰਾਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਰਾਤ ਆ ਗਏ। 1 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ, 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਿਆਰ ਦੇਖਿਆ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਭੁਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਭੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੀ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪਈ ਆ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪਈ ਆ, ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਸਦੇ ਪੂਰਨਿਤ ਕਹਿਣੀ ਔਰ ਕਥਨੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇਖੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਖਰ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੱਖੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਸਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਲੀ ਜਾਂ ਜਾਨੀ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਤਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪਾਰਕ ਐਵਨਿਊ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਲੂਟਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ। ਅਗਰ ਲੋੜ ਪਈ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਪਵੇ, ਅਗਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀਗੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਰਾਤੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਖਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋੜ ਪਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੂਝਾਂਗੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਕਹਿਣੀ ਔਰ ਕਥਨੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜੇ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੀ ਰਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। As you can see, inside the gates, if we come into the Gurdwara, we've got plenty of Singhs sitting inside, giving us reinforcements in terms of jal pani, jina vi langar chakna hai. We've got plenty of reinforcements over here. Heater lage hai. Singhs actually having a few Singhs inside sleeping, just keeping on guard, taking turn by turn, shift by shift. This is all Gurdwara property over here. We've got the big car park. We've got permission from the police to have our dogs over there as well. We're just going to go pass on to our fellows over here. Very kindly answered the call. Kam ਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਇੱਥੇ ਨੱਠੇ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਣੇ ਟੈਲੀ ਤੇ ਲਾਈਵ ਬੈਠੇ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਅੱਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਫੋਰਗੇਟ ਹੋਏ, 84 ਦਾ ਨਹੀਂ ਫੋਰਗੇਟ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਜੇ, ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੈਗੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਲੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਬਾਬਾ ਚੱਲੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭੰਗਾ ਹਾਲ ਆ। ਦੋ ਜਾਣੇ ਮਾਰ ਗਏ, ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਬੈਠਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਰੱਬ ਸਭ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ,
ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਪੜੀਏ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭੁੱਲਣਾ ਚੁੱਕਾ ਦੀ ਖਿਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ As you can see, we're with them, just patrolling the streets as the police have told us look after our own. Whilst patrolling the streets, we found our brothers over here. Munde fateh brother. These lads have got work tomorrow morning, but then again, you got to look after your own. So we appreciate the brothers. Respect. White Khalsa, fateh. And now we're going to drive on to another local Gurdwara, which is about just towards the back end of the Broadway, which is the main target area for the looters. We got Amarjit Padi driving over here. He was the one who circulated all the fiasco which happened last night in Ilford and Barking area, and from then came over to Southall at 2 o'clock, and he's been predominantly around Southall, Hayes, Hillingdon, Hounslow and Slough areas today. And now we're back here again in Southall, which when we started, what was it, about 6 p.m. was it? Today, no, it started about 2 o'clock, it started warming up. Yeah. Yeah, the meeting was held at 6, but 2 o'clock it started getting warmed up. So I came here and I got a few other people down here. And you're back here at 2 o'clock again? No, we left here, yeah, it's 2 o'clock and we've been here over 12 and a half hours. Yeah. Now we're turning up to Southall Broadway. As you look towards your right, as you can see, you'll see Santander. Santander, which is busted yesterday, we believe. You can see the Santander was busted yesterday, the police was all over yeah. here. If you look on the left hand side over There's here, police cars over here. police cars over here. Even though after doing They've actually arrested somebody. there's a possible suspect being looted over here. If you have a look, in a second you'll see the police have stopped one guy. Maybe somebody who got a little brave to come into Southall this time of the night. Didn't realise that we're still going to be around. Here we are, just over here. Here we are. Police talking to a possible suspect. There you can see, not very gracious this time in the morning. I suppose Amrit is around the corner, isn't it? Amrit wale kitho na jagna hai na socha hai asiga. They would have thought that it's 2 o'clock in the morning, everyone's going to be asleep. But what they don't realise when it comes to protecting our own property, we're never asleep. We never sleep. We left here last night, what time was it? 4:30 in the morning, wasn't it? Absolutely, 4:30 in the morning, and looks like it's going to be another late night. But gladly so, as long as we've brought safety to our brothers and sisters, we're happy, you know, that's the main thing. And we're going further down the Broadway. There's police over here, The left-hand every side, corner on the left hand side. Greg's, it's been There's police smashed over into. there. Yeah, if you look forward a little, You can see the Greg's have been smashed into, which is done freshly today. We've got Southall, the shops have been closed since the early part of the morning, since mid-afternoonish. After about 2 o'clock, all the shops were closed. These shops, I must add, don't even close on Christmas Day normally, but they've been closed today. Yeah. Well, down Christmas Day, this Southall is one road that never sleeps. Not Sunday, not bank holiday, not any day. But today, people start closing their shops about 2 o'clock, 3 o'clock, and then pretty much everyone was closed for about 5:30, 6. As Amarjit Singh said, they've been closed since 2 o'clock. That's the level of fear that had spread into the country. But we're very proud that our brothers have done a great job. They've done a great job over here, so we're very proud of them. Ramgarhia Hall was attacked last night, but you can see there's enough of our brothers sitting around just guarding the whole place. Very proud of them. And we've got our Islamic friends over here as well. Mashallah to them. Brothers, they've been again. Good respect to them. God bless them. God bless them. God bless them. Obviously, they're celebrating Ramadan and going through Ramadan. It's a tough time for them. It's the last thing they need. And further up, we come to another Gurdwara over here, which is the Miri Piri Gurdwara, which was one of the main target areas last night. ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੌਥਾਲ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਲਈਏ, ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਊਥਹਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਬ੍ਰੋਡਕਾਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈਗਾ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਈਵਨ ਇਨਫੈਕਟ ਸਵੇਰ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਠੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਲਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅੱਜ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਸਾਊਥਹਾਲ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ?
ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੋਰੋ ਕਮਾਂਡਰ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਨਿਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਮਸੀਤਾਂ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਹਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਯੰਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਰ ਸਾਊਥਹਾਲ ਦੇ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਅੱਗੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਸਾਊਥਹਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਸਾਊਥਹਾਲ ਦੀ ਉਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਲੂਟ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਇੱਥੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਸਫੁਲ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸਾਡਾ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਾਰ ਸਹਿਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਕਜੁੱਟ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਾਊਥਹਾਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। If I can just explain a little bit in English what that is for our viewers who are watching in English, because as you're aware, Sangat TV is now trending on Twitter at number 4 and number 5, and Sikhs and Southhall is also is on Twitter at quite a high number. What basically happened was this morning a meeting was held between all the leaders of the communities of the different faiths and the police, and the answers that communities were given were not very satisfactory. So what the Sikhs and the Muslims and the Hindus have decided to do is to arrange their own defences in which young Sikhs were invited to come to the Gurdwara and to protect the property. Now let's get something very clear. Our religion, our Sikh religion, is a message of one of peace, and it's based on love. We have never been aggressors in anything, nor do we believe in that. We are a totally defensive nation. However, when we are called to defend our Guru and our property and our Guru's house, which we call a Gurdwara, then we feel obliged. Not only are we obliged, but we are duty bound to protect our Guru. And this is what Mahinder was saying. He was saying that basically the youth of Southall has come out in huge numbers, and personally I've witnessed that myself since this morning, since about 2:30. As soon as I landed in Havelock Road, we saw about at least 100 people in Havelock Road, up to about 500 people at Park Avenue Gurdwara, and there's still youths here now. There's still numbers up to about 100, 150 in Southall at the moment, protecting, as you can see, ready to lay their lives even in the defence of their religion. The instructions are we are not going to be aggressive to anyone. We're not going out on the streets looking for rioters or any troublemakers, nor are we inciting any violence. However, we have pretty much sent a message via the different media channels and definitely via Sangat TV that please, to the rioters, please don't come here and please do not attack our temples and our gurdwaras, because the consequences will be dire, and we are duty bound. We don't have an option about it. It's not like, okay, you come in, oh, maybe we'll defend it or not. We have to defend it. That is a hukum, and that is what our gurus have taught us, and that's what they've ordered us to do. So taking that into mind, it's been very peaceful here in Southall. Nothing has really kicked off. There's been no counts of violence. No outsiders really have been spotted here. The ones that have been left very quickly. Police have been cooperative as well. However, with the numbers that were here, it was very doubtful that outsiders would come, and if they did come, then the Sikhs were here to protect their properties. I'm also like to thank Upinder Randhawa, who's done a brilliant job on Sangat TV today. He's a very hard act to follow. He's done absolutely brilliantly going into the centre of the riots and filming it, and he even gave a policeman a lift today and helped catch 4 rioters, and that is amazing. That's a bit of YouTube legend. And Sangat TV has really helped to put Sikhs and get our message across that there was a bit of confusion, as in after 9/11 in America, a lot of people with turbans were killed, mistaken for other religions and for terrorists. We're not a nation of any of that at all. We're a peace-loving nation.
the main thing is here, we're not defending only our faith, but we're defending the whole community. Anybody is welcome here into our Gurdwara, whether they're Muslim, whether they're Hindu, whether they're Christian, whether they're white, black, of any origin, and we will defend them, and we will help people who call to us for aid and help them in our community. That's what we are, a peace-loving nation, and this is what we're duty-bound to do. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ, ਜੋ ਆਲਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂਗੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋ ਅੱਜ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਰਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਜੇ ਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੁਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਵ ਕੇ ਭੁਲਾ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਦੀ, ਮੰਦਿਰ ਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਰਮ ਆ, ਧਰਮ ਆ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਦੇ ਆਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀਰੋ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਯੰਗਮੈਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੀਏ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਖਬਰ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨ ਬਰਮਿੰਘਮ ਰਾਇਟਸ। 2 of them are been declared dead, the Hussein brothers. ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, and as a community we would just like to say we're very saddened to hear the news of the death of the Hussein brothers, and as a Sikh community we'd just like to say that we're very much partaking in your grief, and if there's anything we can do to help, then we will. We're very saddened by the news and we're very shocked, and we hope the situation in Birmingham gets under control. We can only say that the situation in Southall, as much as we've seen today, is under control, and also the same goes for Hounslow and areas like Slough. We've done our best to defend our properties. Hats off to all of the youngsters today who came out here and who've been here. They've all got things to do. They've all taken times out of their schedule, and to arrange all of this, it takes time and it takes effort. There are a lot of people who didn't come out or wouldn't come out for their own reasons. ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਵਾ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਵੇਰ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। Some of them haven't even had anything to eat, haven't had anything to drink, but they've been standing here, and literally we've seen one person on Havelock Road just stand there for hours and on the stairs of the Gurdwara in defence of his religion. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ। I think this where we're always going on about ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀ ਧਰਮ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਿੱਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਆ। I think today has brought everyone together. ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਅਲੱਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ
ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਹੈ not just for ourselves, we're not just worried for ourselves, but we're worried for the country that we live in. ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ worry ਹੈਗੀ ਹੈ. This country has provided us with a lot of stuff. We always appreciate that. It's provided us with the stuff and the rights and maybe the stuff that we probably didn't have in our own countries. So, and that's a fact. No one's denying that. And we as a community want to repay that and want to show this country that there's nothing to fear of us. Do not confuse us with other terrorist groups or movements or faiths or sects. We are Sikhs. If you come to us, we will help you. We're a friendly GOM, and our whole religion is based on the word love and peace. That's all we like to say. Baki ji, koi akhirla sandesh ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੀਸਫੁਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਡਿਫੈਂਡ ਆਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਆਇਆਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ੍ਹ 6 ਵਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਲਫੋਰਡ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਇਲਫੋਰਡ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਿੰਡੇ ਭੰਦੇ ਆਦਿਕ ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਸੀ। ਵਿੰਡੇ ਭੰਨੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਧਰੋਂ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਫੋਰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ 1:30 ਵਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਸਾਊਥਹੋਲ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਕੰਮ ਗਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉੱਧਰੋਂ ਫਿਰ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਸੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਸਾਰ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਭਰ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੈਨ ਭਰ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮੈਸਕ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਠਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 4:30-5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾਸਤ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਘਰੇ ਚਲ ਗਏ। ਅੱਜ 6 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਾਰਕ ਐਵਨਿਊ ਪਰ 2 ਵਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਦਾਸ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ 2 ਵਜੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ। ਹੁਣ 12:30 ਘੰਟੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਭੇਜੀ ਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਟਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਥ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਕੁਛ ਕਰ ਜਾਣ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਏਰੀਆ ਲੰਡਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੇਠ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 1500 ਮੁੰਡਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ ਵੀ ਰਾਤੀ ਸੰਟੈਂਡਰ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਗ੍ਰੈਗਸ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਭਾਈ ਹਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਈਸਾਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਰੂਮ ਚੱਕ ਕੇ ਵਿੰਡੇ ਭੰਨ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ ਮੁੜ ਕੇ ਬਰਸ਼ਵੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਆਪਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰ ਘਰ ਆ ਆਪਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੂਗੀ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਦਿਖਾਈਏ ਵੀ 4 ਦਿਨ 4 ਘੰਟੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਗਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ। ਬਾਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
That was a message from Harjap Singh, who has arranged a lot of what's been going on here today, and as you can hear, he's done a lot of mileage. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਗਏ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਊਥਹਾਲ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਲੈਟਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਵਾਟ ਯੂ ਥਿੰਕ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸੋ ਜੋ ਕਿ ਅੱਖੀ ਡਿਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਊਥਹਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝਦਾ, ਆਪਣੀ ਫਰਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੜਾ ਬਾਖੂਬੀ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਈ ਕੋਈ ਅਣਸਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਟਰਬਲ ਕੀਤੇ ਐਨ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਟਰਬਲ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਟਰਬਲ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਕੋਈ ਸਾਈਨਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੈਸੇ ਮੌਕਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਟਰਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਜੋ ਕੱਲ ਰਾਤ ਹੈਪਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ, ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਬੁੱਢੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਪੀਸਫੁਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੈਨ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕੱਲ ਰਾਤ ਸਾਊਥਲ ਰੋਡਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਕਾਬ ਚਾੜ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਿੰਘ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਗੱਤਕਾ ਵਗੈਰਾ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਥਹਾਲ ਵਰਗੇ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਪਸ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ because let's face it, Southall Broadway is probably one of the most famous shopping places for the Punjabi community, for the Asian community, alongside Soho Road in Birmingham and Southall Broadway. It's very famous. People in India might not know where Southall is, but they know where Southall Broadway is. So it's that famous. And for the fact that in Southall, in the whole of Southall, all we've had is a damaged shop window in Santander in the bank, which we will show you in a minute, is absolutely amazing, especially when there were messages going around on the BlackBerry Messenger system, which I've got myself, calling the people, the children, and all in Hayes and Hanwell and Southall and Ealing to all converge on Southall Broadway. This is exactly why the defence happened today. There was BlackBerry Messenger messages going around saying we are all going to converge on Southall Broadway at 6 p.m. and hit all the jewellery shops. And as you know, there's a lot of jewellers in Southall, and Indian gold, if just for the English people who are not aware, it's not the 9-carat stuff either. It's a 22-carat stuff gold that Asians wear. That's why it's a lot more yellow and dense in what it appears to be, as opposed to the normal gold. So there's a lot of pricey sort of stuff here. The jewellers, as soon as I come, a lot of them were shut. A lot of King Street, where I'm based, was shut by about 2 p.m. All that was open on King Street was one meat shop. And when I asked him, why are you open? Why haven't you shut? He was like, what's the worst they can do? Take a couple of pounds of chicken. And it was like, fair dues, mate, fair enough. But Southall Broadway, a lot of the shops were shut here. However, they all knew that they had the backing of the Sikh people and the Sikh youth that are out today. A lot of the Muslim population also correlated support and also organised some support. Everything looks nice and normal and quiet as usual. And in fact, it's extra quiet. I think we're the only car on this road. There's another one I can see. First of all, I have to congratulate the Sangat TV crew, who have specially come back from Italy off the plane and literally jumped out into Southall off Heathrow. Luckily, Southall's not that far. And then I might as well congratulate myself as well, because I've been up all day and I thought, well, if Upinder can do it, then so can I as well. And let's just show you the scenes of what happened here last night. There were a few skirmishes last night. There's you can see a police car going down, straight down there. This is the mosque, a local mosque on Southall Broadway. And if you have a look, there's a lot of Muslim youths out here, and we're going to be chatting to them in a bit.
and we're going to be chatting to them and asking them. They're also in defence of their religion and defence of their faith, and they've also got a sustained and security here where the youths are here, and they've got a lot of security here. There's a famous landmarks in Southall, Southall Broadway, the Asian shopping hub of probably the world, I would like to say. If you're Asian and you want to come to London, then you have to come to Southall Broadway. Not only are there restaurants, there's jewellers here with lots and lots of high cost items, TV shops you can see. There's the O2 shop there as well. There's a chicken shop. There's loads and loads of shops here. Brilliant, because this place was attacked yesterday. The Santander on the Broadway, we showed you scenes of that before. It was attacked. The windows were smashed as well yesterday. Now I'm with two of my Muslim friends who are here outside the mosque on Southall Broadway. Assalamu alaikum. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ? How long you been here? Well, since no, maybe you can say 6 o'clock. 6 o'clock Yeah. this evening? Not 6 o'clock. Since yesterday. Since And the yesterday? whole night, and then morning, evening, and up to now. Right, and why have you been here? Did you receive information that Southall Broadway was going to be targeted? We didn't receive, because of what we are seeing in television. Right. Just we thought, okay, why not we should be here. So last night we were here, and people did attack here. Did people attack here? You Yeah. you They saw tried people to attack? Yeah, we saw the people they tried to attack this O2 and that this Anwar O2 jeweler. shop Yeah. And then we made them run away made them run away. Okay, so Otherwise, how many people came here last night? Oh, yesterday, the last group who did the attack this O2 was group of 4 or 5. 4 or 5 youths, were they? Young? Yeah. But Wait, before that, did they have masks on? Yeah, they did have, yes. And then before, they were in a group of 30, 35. 35. And they tried to attack, They came many times. and they came to attack the Broadway? And were they successful in any attacks? Not successful, but they tried to break glasses, the windows, the windows of the... And what happened? Did you confront them? Yeah, the thing is, yesterday we didn't have any idea what we do, so we were just standing here, and they were trying to do something. So we didn't have anything to do because we were just trying to save the mosque. Then later on, our main mosque, he said, whatever happened, you have to just go and even you have to make them run from here. Okay, so it's not just about protecting your mosque; it was about protecting the community. This community, we can't just protect our mosque and especially the local business areas. Right. Okay. So you've been instructed as well to protect the community, just the same as the Sikhs have as well. Yeah, the same. Yeah. And have you found that there's no tension between yourselves? That everyone is helping each other? Of course, what they can, they don't answer. And has it all been tense, this atmosphere? Are you always on alert? Especially, how have you felt? It's especially the month of Ramadan and everyone is fasting. I don't see any problem because we have to do prayer nighttime. Right. So we don't see any problem. It's easy for us now to protect and to stand to wake up. So it's not a bad, it's not a hard. It might be hard before Ramadan or after Ramadan, but I think it's easy. It's not a bad. Are you taking it in shifts or are you just people here all the time? I think in a shift, to be honest. Yesterday whole night we were. How many people we were? Maybe 20 or 30. Then morning time we decided to be in a shift wise, so that we can be all the time, 24 hours. When you chased away this group, or when you decided to defend the businesses, was there an amount of fear in your hearts that hold on that this could get ugly and could get confrontational? To be honest, this is a part of life. So we did have something because there's not enough police in London, so we had to save ourselves. So I don't think it's a part of our life, to be honest. How was the police presence yesterday? How many police were here? Were they here on time or not? They were in time, but not like not like a normal day. But they were trying to go here and they're trying to be on the street. But they didn't come in 100% time. They didn't come in after 5 minutes. They didn't come. They did come. Do you think the police could have done a lot more to protect Southall? I don't know because the police They are looking, no, because the police, see, if I compare this police to our India, it's completely different. Because in India police have got rights, powers and all. In this country they don't have any power. So what they can do, they can't do anything. Do you think the youngsters in this country are taking advantage of that fact? 100%. And I don't blame the youth. It's the system to be blamed, to be honest. Why do you feel that? Don't you feel that this is just youth who's spoilt and out of control? Yeah, but the thing is how they have been spoiled. Because see, the parents, they can't hit their kid. So who is going to look after them? So the system is to be blamed. Do you believe that if parents were given more rights
over their children, then perhaps this issue wouldn't have arisen. They must have given, yeah. They must have been under control. And I've also noticed that in a lot of these rioters, a lot of them are not Asian. Of course they are not. Yeah, so a few of them are, but say like in riots in Manchester and today and in London especially, a lot of would you say that the Asian upbringing is a factor in that? See, to be honest, there is bad people in every community, but what is happening now? This is everybody knows who is involved. So I don't see, I don't think, and I should not. I don't think everybody knows who is in this. It's not Asian, to be honest. Maybe few percent, but not more than few percent. These people who came yesterday with masks on, do you think they were local people, or do you think they were from out of this area? More than 70% were out, and even 30% they were within this community, to be honest. And do you think that they came with specific intent of just damaging stuff, or they came with intention of looting stuff? They have got a scratch in their hand. They just want to, spoil. They just want to break the glasses. I just don't know why. Yeah. So. And did they try to attack the mosque at all? They did try, because just we were standing here and they came, and as soon as they saw us, they just went across the road and they tried to break that Anwar Jewelers and then the O2. But they did come to the mosque side. Yeah. Well, sir, thank you very much for your account of what happened, and good luck, and thank you very much for what you're doing for the community. Thank you. Now I'm having one. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਹੈਵਲੌਕ ਰੋਡ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਜਦ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ 2:30 ਵਜੇ ਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਖਤਰਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਸਾਊਥਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਮਲੇ ਹੋਣ, ਅਟੈਕ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਲ ਟਾਕ ਟੂ ਦ ਪੀਪਲ ਇਨਵੋਲਵਡ ਐਂਡ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ? ਤਕਰੀਬਨ 2:30 ਵਜੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਜੀ, 2-2:30 ਵਜੇ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ? ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਮਾਹੌਲ, ਕੋਈ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਗਤ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ? ਤਕਰੀਬਨ 200-250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਊਥਹਾਲ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੋਪਸ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਚਾਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਟੈਂਪਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜੋ ਕਿੰਗ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਸ਼ਾਪਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 2:30-3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਰਾਈਟ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਪਾਂ, ਮੀਟ ਸ਼ਾਪਾਂ ਵਗੈਰਾ ਤਕਰੀਬਨ? ਹਾਂਜੀ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਕਦੋਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਸਵੇਰ ਦੇ ਖੜੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ, ਜਾਂ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਰਾਤ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 10-15 ਬੰਦੇ ਰਾਤ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਰਾਤ ਜੀ, ਅਤੇ 2-2:30 ਵਜੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਸੀ ਅੱਜ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ? ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰੀਏ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਝਮੇਲੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਇਹ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਚੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਡਿਫੈਂਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੋੜਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਰੈਡੀ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਪਨ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹੇ ਅੱਜ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਦਾਂ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆਈ ਗਈ ਕਈ ਵਾਰ,
ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਗਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਔਖੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਇਆ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ, ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਹੈਗੇ ਕਈ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਕੀ ਆ, ਹਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਵਾ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਐਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੀਏ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈਪਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਖਿਆਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੋਸ ਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਵਿਦਆਊਟ ਗਾਈਡੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁੱਡ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਸਕਰੀਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਲੁੱਟਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਹਲੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਹੈਗੇ, ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਹੈਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਸ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲੈਵਲ ਆ ਜਾਂ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। I'm just going to translate a lot of that for our audience here who's obviously don't understand Punjabi. Well, you should do by now, the amount of Sangat TV you're watching. But just in case you didn't understand it, we're here at Havelock Road, Gurdwara Shri Guru Singh Sabha. This is one of the largest Gurdwara in all of Europe. In fact, I think it's one of the largest outside of India, with maybe the exception of the New Gravesend one. It's very much a hub, a big community here, big immigrant community lives here, big community, Punjabi community lives in Southhall here. What their sentiments have been today is they have felt, the Sikhs, young Sikhs here and youths have felt it necessary to come here and defend their Guru and who they see as their Lord, the Guru Granth Sahib, whose home is the Gurdwara, is the Guru's house. They felt a need to defend it here, and the police have been okay with it. The police have had no problems with it, but like they've reiterated that this is a very defensive, we're a very defensive nation, we're a very defensive race, very defensive religion. We believe in love and unity and helping all other races. This is not just about defending the temple, but it's also about helping other communities, and we're also here ready to help any other communities. This isn't just a temple for Sikhs, it's a temple for everybody to come in. We are taught to respect everybody regardless of their religion, of their race, of their colour. Everyone is one. That's what our religion is based on, the thinking, and like I said, the notion of love, the notion of peace. We are told that everyone is equal, and this is once again the Sikhs have been mobilised here since yesterday. So a lot of these people have been awake 24 hours, and they're here. It's 4 in the morning, yet they're still here in case the riots break out or any sort of trouble. Once again, they were informed that perhaps there could be trouble kicking off here in this area in Southall. It's a big hub for the Punjabi community, and it's a big target. There's a lot of jewellers on King Street. I think there's about 3 that I know of. There's bookmakers as well there as we're walking in, and so there's a lot of money floating about basically in King Street and in Southall, and perhaps this was going to be targeted. However, what they've done here is by a show of power and a show of strength and a numbers, they've hoped to provide and act as a deterrent to stop these people actually coming into Southall, and that, we must admit, has worked. And it's maybe something else which other communities need to consider. Perhaps a show of power, a show of deterrent, a show that they're willing
to protect each other. The other thing we need to do is that all the shopkeepers have got together in the areas and have formed their own sort of unions, alliances, what you call it, groups, shall we say, in order to protect each other, regardless of their religion and race and what colour they are. Everyone's got together to protect their land. What question I'm going to ask them next is very important, because a lot of these people are immigrants, and I'm going to ask them about the public view of immigrants at the moment is totally tainted, and we're blaming everything on immigrants that come in. Yet a lot of these guys are immigrants and they treat this country as their own. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋ ਕਈ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਆਏ ਹੋ ਹੱਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਸਾਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਈਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੇ ਸੁਲਝਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੋ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਬੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਇਹ ਖੜੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਰ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪੱਖ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਹੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਬਕ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਵਾ ਤੇ ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਸਾਊਥਹਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਖੜੇ ਆ ਜਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਗੋਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਸਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੁੱਟ ਪਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਾਊਥਹਾਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖੜੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕ ਕਰਕੇ everybody safe after we are coming here ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਮਸਜਿਦ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਨੰਬਰ ਫਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰੈਡੀ ਖੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈਏ ਸਾਰੇ ਰੈਡੀ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਡੋਨਟ ਕੇਅਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਰੈਡੀ ਖੜੇ ਸੀ ਵੀ ਵਰ ਜਸਟ ਅ ਸ਼ੈਲਟਰ ਫॉर ਅ ਰਿਲੀਜਨ ਸਾਰੇ ਲਾਈਨ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਠੰਡ 'ਚ ਖੜੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੀ ਠੰਡ ਹੈ The message there is that the Sikhs were ready to protect anyone, regardless of their religion, race. In this area, within about 100 or 200 yards, we have a Gurdwara, we have a church, we have a mandir, and we also have, we've got a church right across the road there, as you can see, and we've got a mandir here, and we've also got a mosque. So, what we're trying to say, what the Sikhs are saying here, is that we are ready here to protect anyone who comes to us, anyone who needs it. Say if there was a Muslim person or a Hindu person or a Christian person across the road getting attacked, it's not just in defence of our own temple we're sitting here. It's not just we're just within our four walls and we're okay. To us, it's not Fortress Britain and we're trying to keep everyone out. Even told the police when the police were there, they said that if you need people, we are here to protect you. Some of them were actually ready to jump in the vans and they were like, just take it anywhere you want and we will help you. The other message we're clearly given here is that a lot of these immigrants actually feel as if this is their country and they're putting stuff in. I'm going to ask them very frankly now. We have a very sad image of immigrants in this country where we think that first of all we think we've got Fortress Britain, we like to keep the immigrants out. Secondly, we think they come here and they come and leech off us, they get free housing and they get free benefits. I'm going to ask you blatantly, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਇੱਥੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ 8-8 ਨਿਆਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨਿਆਣੇ ਆ ਛੜਿਆਂ ਦੀ ਜੂਨ ਖਰਾਬ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨਾ
ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਈ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਜੰਮਦੇ ਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ 8-8 ਬੱਚੇ ਜਮਾਏ ਹੋ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੱਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਏ ਨੇ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ The message here is very clear. It's like, please differentiate us from other people who come here and abuse the system and misuse the system. The other thing what we'd like to say is that we here as immigrants, we're not taking a penny off the government. If anything, we're working and paying tax into the government. A lot of these people are unmarried and they haven't got any kids. In fact, a lot of them are kids themselves. If you have a look, they're young lads, 22, 23. And if you do know of any girl who wants to get married, then, you know, we've got like 50 strapping young lads here and who put your names forward. But on a serious note, the fact is that these people have come here and they're working here, they're paying taxes, they're not taking a penny off the government. That is a fact that can be verified. We're willing to have that checked anywhere. Yet they've come out in defence of the community and the support. Whereas if we look at some people who are equivalent, okay, this is not their country, that's fine. But the people who are equivalent, a lot of them who are causing the riots today are on benefits. A lot of them are getting everything for free. They're getting free housing, free money from the government, and it's their right. We're not denying anybody their entitlement. They're right. They're born in this country. That's fine. You know, I'm born in this country, and I'd expect the same if I was jobless. But we feel that, especially these people feel, that the government should take things like factors like this into consideration when they're cracking down on stuff like immigration rules and stuff like that. They should differentiate the system between what people here got indefinite leave to remain or born here and the people who come here as immigrants. Now we're on the word immigrants. I don't want to turn this into an immigration thing, but we're also here to ask them. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਵੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਭਰੋ ਇੰਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੱਧੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋਈਏ, ਬਸ ਕੰਮ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। There you have it. A lot of people have just said here, we don't even want indefinite leave to remain. If you give us work permits, we're willing to pay taxes, we don't want a penny off the government, and we're willing to work hard. I think we have to consider that we have foreigners defending this country, whereas the people of this country are already on a mission to destroy it. We have to look at these. These people are young people. A lot of people. How old did you say you were? 21. ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 26. 26. Under 21, ਲਗਭਗ 26. Under 30. A lot of these are people in their 20s. And they've left their country. I'm the only one above 26 here. ਨਹੀਂ ਬਣਾਣਾ ਭਰਾ ਆ ਹਲੇ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਫ ਚੌਂਕਾ ਦੇ ਬਣਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ 50 ਦਾ ਲੱਗਦਾ। So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ this is what we're saying. These are young kids as well who've left their parents to come here to make a life for themselves. Some are here to study, some are here on work permits, and they're here but they feel part of this community. They feel part of the British way of life in the community, and they feel part as if they're ready to put their life on the line for people. And that's exactly what they're doing. They've been sitting here, standing here, 24 hours. I don't see that elsewhere in a lot of other communities. People have been standing here and they've been willing to lay their life, not just for their own religion, but for everyone else's as well. And in order to ensure there's a peaceful atmosphere and a peaceful mahal in the community, there's a peaceful transition in this time of trouble. The Sikh community and the Punjabi community and indeed the Muslim community and the Hindu community are with this government, and this is a show of support. Yet there's no incentive for them to do so, and let's be very clear, it's not as if the government's going to say, right, okay, we love you lot now and we're all going to give you free housing or everything. We all know what the crack is and what the score is, but the fact is these people are still here as they feel it's their duty as residents in their country, and that is something that relies in the Sikh religion a lot, loyalty.
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਫਾਦਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਏਗਾ ਉੱਥੇ the sentiment here is that our religion, the Sikh religion, tells us wherever you sit, in whatever country you sit, if it gives you a living, then you should be loyal to that country. You cannot then wish any bad for that country, and you cannot. Hanji. मैंने क्या गुरदास मान ने क्या जी जेड़े मुल्क दा खाइए उसदा बुरा नहीं मंगीदा. There's lines from a famous Punjabi singer, Gurdas Maan, and who says, the country that gives you a living, you shouldn't think bad about it. And that is the sentiment and the ethics that run through us Sikhs. And this is why we're here today, 4 in the morning, it's 4:15. We're still here, still defending not only temples, but churches, mandirs as well, Hindu temples, mosques as well. We're on the streets, they're on the streets, ready to, anyone calls them for aid. You said, ਤੁਸੀਂ ready हैं ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦੇ ਮਦਦ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ That's the situation here in Havelock Road, Sri Guru Singh Sabha Gurdwara. So one of the largest, I think it's the second largest now, Gurdwara outside of India. Sikh temples, a great building. There's a big community here, big feeling of togetherness. And here people don't differentiate between where you come from or what sort of religion you are or everything like this. We all standing here for a purpose. ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜੋਗੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ I would say that how long do you intend to stay here? At least another 2 or 3 days, and until this government needs us to stay here, we will stay here. From me, Harjap Singh Bhangal, and from the people here, Sangat here at Southhall. That's today. We're live. We'll probably bring you a few more scenes in a minute. But ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਲਈਏ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੋਲੇ